Halo semua. Hai Zara. Oh, telat. Kita mau jemput si Alexa, udah agak telat gitu. Nggak telat sih, cuman kalau ngantrinya jam segini sometimes agak iya. Nggak jadi ke Winkle, ke Walmart. Takutnya lainnya udah panjang banget gitu jadinya. Gitu deh. Nah, hari ini banyak kegiatan yang mesti dilakukan, bukan di luar tapi gue mesti masak hari ini. Tadinya gue pengen ke ada grocery, cuman gue pikir karena gue juga pengen ke Walmart. Walmart tuh ada grocery-nya cuman nggak gitu lengkap, makanya gue berpikir tadi mau ke another grocery yang memang real grocery gitu. Nah terus gue pikir lagi, aduh gue mau beli obat buat si Alexa. Dia tuh, kita kan udah spring nih, jadi tuh alerginya kita semua tuh jadi kayak kena alergi gitu. Apa sih, Alexa matanya gatel-gatel gitu kalau pagi-pagi baru bangun, itchy eyes gitu. Jadi gue mesti beliin dia apa namanya, obat buat alergi gitu. Memang gitu ya, spring tuh begitu selalu deh. Udah 2 tahun belakangan ini spring di sini tuh pollennya tuh kayak lebih strong gitu ya. Pollen gitu tuh lebih strong. Jadi yang tadinya orang nggak gampang alergi, nggak pernah alergi gitu, nggak pernah experience alergi spring, jadi alergi gitu ya. Makin lama makin aneh. Ini juga anginnya tuh kenceng banget. Gue salah kostum loh. Nggak gitu dingin, gue pakai jaket. Gue pikir karena gue lihat anginnya tuh kenceng banget, mendayu-dayu gitu angin. Kalau kata orang Indonesia bisa kirim salam nyampe langsung. Ini angin saking kencengnya. Kirim surat apalagi bisa nyampe langsung ke orangnya. Ini gue pakai jaket gini, untung gue nggak pakai yang tebel di dalam, panas. Jadi udaranya tuh lumayan, berapa degree sih, 55 degree Fahrenheit, so adem gitu, nggak dingin, nggak panas, oke lah, cocok udaranya. Aduh, bener-bener gue nggak ngantri lama ini. Maksudnya ngantri paling belakang ini sudah telat jam segini nih biasa. Jadi nggak enaknya gitu karena iya, Sarah. Jadi tuh nggak enaknya gini, sekolahnya Alexa itu tuh line untuk sih bener, line untuk antrian gitu tuh panjang gitu. Jadinya kadang kalau udah nggak kebagian line, aduh udah deh harus ngantri di luar ini tuh. Akhirnya gue mesti ngantri di luar kayak gitu. Tuh kan harus ngantri di luar deh ya. Jara sih. Ya kita kebagian ngantri di luar ya, panjang banget antrian. Oke, ya udah nggak apa-apa, mau dibilang apa. Ya, gue nih rencana gue mau masak hari ini. Gue pengen, soalnya di bawah bahan-bahan banyak, itu banyak, nggak banyak juga sih, lumayan lah. Sayur-sayurannya gue takut rusak, lebih baik dimasakin semuanya. Terus apa lagi ya? Ya gue mau beli obat di Walmart, masak. Mungkin gue bisa vlogging pas gue masak. Jadi gue masak apa ya hari ini? Gue mau masak, gue pengen bikin nasi kuning goreng pakai beef. Itu ngarang aja ya, nggak ada resep yang gue contek atau gue tiru. Itu inian rekayasa gue sendiri, habis gue bingung mau bikin apaan. And then I'm gonna make like Singapore noodles. Ini basic lah, Singapore noodles itu basically kayak bihun dipakein kayak kari gitu ya, kari, bumbu kari gitu, namanya Singapore noodles. Karena beefnya tuh agak gede, ground beefnya, jadi gue bisa divide it by 2. Satu gue bikin nasi goreng, satunya lagi gue bikin itu apa,
Singapore noodle. Terus gue pengen bikin hot and sour soup juga. Soalnya itu dia mushroomnya sayang. Gue pikir aduh masa Singapore noodle gue pakein mushroom nggak cengli aja gitu. Jadi gue decided untuk bikin sedikit hot and sour soup. Gue mau beli chicken broth juga. Gue pikir gue punya chicken broth di di freezer, nggak taunya udah pada gue pakai semua. So ya gitu. Ya udah ya, ntar gue sambil nungguin, nanti gue lanjut lagi deh kalau udah Alexa udah selesai, udah keluar sekolah. Oke, ikutin terus. Oke, semuanya Alexa udah di dalam mobil. Tadi tuh kan kayaknya panas ya, tapi nggak taunya berangin dan dingin sekali. Oke, kita mau ke wall. What? Nothing. Look at this plant. It's so sad. What kind of plant is that? They're like a cabbage plant. Oh, why everybody got one? Yeah, Oh, that is so sad. I named him Leafy. Leafy. Yeah, Leafy. He is a boy. Are you He's sure? A boy plant. A boy Male plant. means a boy. Uh, It's a male plant. It's a he. Who? His personality is sad. He who? His personality is sad. Gimana itu ada apa namanya? Huh? The quick test. Still not here. Oh my goodness, what's wrong with Miss Buyo? You say you like Miss Burrow. I like Miss Buyo. She is so busy, huh? Yeah. I see that. Aduh, dingin buang. Are you cold, Yang? I'm gonna close the window. Very cold, very cold. Ngintip, Huh? What? ngintip, Stop. Don't plant this pot. We'll become a ngintip, dinosaur. No, I want to keep him. ngintip. Soil. Oke, kita mau ke Walmart. Alexa, remind me, I'm gonna buy the yeah, some kind of Benadryl, wata susu. Let me see that. Maybe I just buy susu over there. Huh? Yeah, Subscriber you have now. still the same. How's is Zara Naka? Of course. Really? Really? What did she do? What did she do? What did she do? What did she do? Don't copy me. Don't copy me. Well, I think I myself. Huh? No. No. Because you copy me. You copy me. Hey guys, I think my mom's copying me now. Hey guys, you see my mom copies me now. My mom's copying me I know. So now. now. Yeah. Yeah. Hi, yeah. Is that a naka? 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 Please stop! Stop copying me! Aduh, Zara? gatal. Zara, So, can you tell?
Ah, What if you use it? oh, kita sudah sampai. No, bye-bye. Hello, bye-bye. Yeah, forgive you. Watch out. What is your jacket? One little pant rolled Cold. Jago. Ih, untung pakai jaket. Dingin. It's on here. I know. You and me out. Where about my hat? Nih, you wanna wear this? No. Udah, Din. There. This is cool. Ano ba? Ganun. Put the hat. Cuma kita kasih tahu dulu, oke? Kita kasih tahu. For antelope. Maybe like this. Okay, yeah. Alright. Fun. You guys ready to go home? Uh-huh. How about you? Ah, you pilak lagi. No. Oke. Oke, yuk, let's go. Halo semuanya, kita udah sampai di rumahnya. Tinggal masukin. Udah, oh my god, kok nggak tahu udah mau 5:30. Oh, 5:30, Bo. Hi. We got the marshmallow. The Right here, marshmallow. the camera, sayang. We got the marshmallow guy. We have Sarah. marshmallow wood. Right here. From this way. We have this one. I know. Huh? This one, show it to them. Huh? And yeah, we got the marshmallow. Let's open it. We got marshmallow. Marshmallow. Let's open it. Alright, we're gonna have a dinner dulu, baru dinner, lunch. Oh my god, lunch jam 5:30 kamu. It's like more green. How about it dulu ya? Alek Zara. Mau taruh di kulkas mana? Mommy and sister did the look of the car. Go with the look of the Belum makan siang. And toothpaste. Sini put in the bathroom. Don't open it. It's just leave it like that. Oke, gua beli ini nih Benadryl buat alergi. Soalnya si Alex itu bersin terus nonstop. Gua aja udah running nose lagi, nggak ngerti deh. Ini udah weathernya nggak ini ya? Kenapa? Udah cepet sana sholat. Weathernya tuh ya udah cepet I would put it. ini put di lemari sini nih. Oh my god. Inside here. Ya. Nah, taruh di situ. Oke, thank you. Udah biarin gitu aja, nggak apa-apa kok. Nah, sok.
Ih. Aduh, duh. Mau beli chicken broth, beef broth. Gue mau bikin itu kan. Gue mau bikin apa? Hot and sour soup. Ini belum masak, ya ampun. Gue mau bikin ini tuna panada. Gue mau coba bikin panada. Gue tadi udah beli yeast. Udah cepet ya. What is it? It's hard to find the remote anyway. Apa sih? Stop it, Zara. Hah? Just find the remote. Remote? Masuk. In the classroom, very good. Alan, who's Alan? I think that's our substitute teacher. Oh, Miss Alan or? And Alan Smart, I think, from Miss Smart. I know. Is the man or woman? It's a woman. Okay. Very good, yeah. What happened? Someone called. Alexa dapat Polar Pride dari teachernya. Nggak kelihatan. So Alexa tuh dapat Polar Pride. Polar Pride itu kayak letter gitu kalau di sini di sekolah kalau anaknya doing something good caught by teacher di kelas atau di mana aja deh di lingkungan sekolahnya tuh. Ya aku gini, hold on deh. Wait. Apaan? Oke. Oh, coklat anak. Ya. Jadi kalau ya, jadi Polar Pride itu kalau anak itu caught doing something really nice, really good, mereka tuh kasih kayak Polar Pride gitu. Alexa sering banget dia dapet Polar Pride ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 Polar Pride yang dia collect. Terus kalau dia dapet, buat apaan? Udah terus ini aja nih. Tuh. Bagus. Udah, kamu itu dapur ditaruh tadi. Ini udah sana Sit down. Do you wanna eat? Jadi gue kalau ngomongin sesuatu ya suka berpindah topik. Ya anyway, Polar Pride itu kalau anak kita doing something good di sekolah, nah dia tuh dikasih sesuatu gitu sama gurunya kayak stick note gitu deh, stick note, tiny paper, dan dia tuh bawa ke office, nanti bisa dapat prize gitu. Begitu. Ayo udah sit down, I'm hungry. Look at my stuff. Ay, caramba. Spicy for me. Ayo sit down. Books. I know, sit down. Oh, my stomach is growling.
Udahlah, jangan bermain dengan kayak gitulah. I love planets. I know, I need. Udah, sudah. Lihat tuh, Amit duduk larut stuff. What? You know, this one masih panas ya. Jangan panas, ya. Is it hot? Panas. Panas? Iya. Malungus ngana. Malungus ngana pe mulu. Wah, wah, wah. Okay, mommy. Panas, don't touch. Okay. Hmm. Yeah. Punya botol. Alexa, Yes. andale. 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 Itu. Andale, lihat itu. Lihat your stuff. Tell me what's on the menu. Teriak. Oh my god. Mommy, what happened? Fire. Are you tired? Yeah. Are you cold? I'm tired. Are you Oh my tired? goodness. I'm so hungry and tired. I haven't eaten anything. All you guys haven't eaten anything, right? You have to change the clothes, mommy. Oh my god, you're a clown. What happened? See, Alisa makan finish it. Ya udah tunggu. Starting tomorrow, don't you not bring in anything anymore? The Nutella too? Yeah. What did I do? I finished the Nutella sometime. Nobody put strawberry. Strawberry what? How about you give me strawberries? Strawberry what? Strawberry Strawberry. seeds. Udah kasih dam sambil makan. Wait. Oke. Oh, thank you. It's okay. Mommy, Yes. what are you doing? You cooking? You cooking? Cooking? You cooking? You cooking? Cook? Yes. Yeah. Elsa. Huh? Ini. Show. Okay. Kamu udah makan aja nih. What? Sahil? Stop doing. Chiki babu. Ano ma chiki bibi. It's real hot. It's hot? Yeah, mommy. Masih panas ya? Wait. Just keep ourselves thirsty. Hey. To eat. Baby. I'm gonna break. Fuck you. Alisa, do you wanna eat finish your medication nih? Hah? Yeah. Nih, nih. Dad, you stuck on me. Anyone. I'm stuck on you then.
explode. Let it explode. You Tahan dulu, ya ampun. please. Jangan jatuh beneran kau. Oke, semuanya kita mau makan. Mommy have good Gue tuh nggak pernah, bukan nggak pernah sih. Gue tuh jarang makan nasi ya. Gue kalau makan nasi tuh maybe weekend aja, once a week. Selebihnya gue tuh makan sayur, salad gini sama lauk udah. Bismillah, panas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ucap. Jadi gue tuh biasanya gitu sayur sama lauk, mau ikan, mau daging, mau chicken, or vegetable kayak gitu aja. Gue nggak terlalu ini rice. Dan gue minum air hangat. Jadi kayak salad aja gitu. Yummy. Lapar. Ya udah everybody, kita mau makan dulu. Nanti gue terusin pas gue masak-masak ya.